நானிலமெங்கும் இறையரசு நாட்டிடும் அண்ணாள் சபையென்றோ நானிலமெங்கும் இறையரசு நாட்டிடும் அண்ணாள் சபையென்றோ நேசக்காரங்கள் தன்னை கொண்டு அன்புடன் அணைப்பது நம் சபையே நானிலமெங்கும் இறையரசு நாட்டிடும் அண்ணாள் சபையென்றோ பெற்றோரில்லா பிள்ளைகளாய் உற்றார் காத்திட வழியின்றி தெருவில் தொட்டியில் கிடந்தோரை கட்டி தழுவிடும் நம் சபையே வேற்றுமை மறந்து வாழ்ந்திடவே விடுதிகள் வைத்து காப்போமே வேற்றுமை மறந்து வாழ்ந்திடவே விடுதிகள் வைத்து காப்போமே அன்னை அன்னாள் போல வாழ்ந்தே கண்ணுள் வைத்து வளர்ப்போமே அன்பு பணியும் எளிய வாழ்வும் நமது சபையின் வரமன்றோ நானிலமெங்கும் இறையரசு நாட்டிடும் அன்னாள் சபையன்றோ Catholic Council of Karnataka, and as such he is involved in the laity in all the welfare activities in the region. He is much interested in the welfare of the family mission, keeping in mind the crisis in the families like serious breakdowns, infidelities, abuse, and Sunday the year of the family was opened in PALYA, our parish. Our Archbishop, ecumenism, inter-religious dialogue, catechism, and youth ministry. Your Grace, thank you very much for your presence and your prayer. You celebrated the Holy Mass and prayed for us. Definitely we obey your instruction and do our apostolate. On behalf of our Superior General Mother Regina and our sisters, I extended a big thanks to you. Now we honor our Archbishop with a shawl and peace.
Annammal hail from Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India. Owing to cholera, many young girls, including our foundress, were widowed and treated worse than slaves by their families. The society did not permit them to remarry. Our foundress heard the divine call to bring succor to widows. Thank you very much for your availability here. Now, on behalf of our provincial Mother Plasilda and our sisters, we welcome our Superior General with a shawl. Reverend Sister Plasilda, Arogya Province of SAT. Reverend Father Francis, our parish priest and vicar general, dear fathers, Reverend Mother Annammal. Her life goes back to mid-19th century, and she founds this congregation on 2nd February 1858. That is 1 year before Don Bosco founded the Salesian congregation on December 8th, 1859. So you can imagine more or less the socio-political situation at that time, especially the plight of women in Indian society, in South India, particularly in Tamil Nadu. And you can also imagine what would have been the situation of a group called the widows, those who had lost their husbands. And Annammal was one of them. She lost her husband probably due to cholera epidemic. And there were many others like her, most of them who became spouses in child marriage. And Annammal thinks of working for this group of people, the marginalized, the disadvantaged young women of her society. Born in Trichy, Tiruchirappalli, Varaganari, right? She goes out in search of this group of people. And what I found there was fearlessness, not just courage, because here when you spoke about Reverend Mother Annammal, many people talked about her courage, but I would really term her quality as fearlessness. She was fearless because she challenged the social order and the tradition of those days. Very few women would have dared to do that.
because widows had their own place and women, they had their own status in the society of those days. But she challenged that order, and she made people aware that these people must be restored their own dignity in the first place. Secondly, what I found in her life was genuine compassion. Now, genuine compassion is not seen in condescension, that you go down to somebody's help, but it is seen in love of identification. She was one of them, and therefore she knew what the pain of people of this kind was. And without condescension, she works for this group of people. And her work, in the third place, was not just charity. We find many founders and foundresses in the history of the church who worked for the upliftment of people throughout, but it was more out of their love and out of Christian charity. But here it was not Christian charity, it was empowerment, true empowerment. While working for them, she herself realized what it was to restore or to get back, to claim back. ஒளிர்கின்ற ஸ்நேகாலயா ஓவியமாய் கொலுகொண்டு தளிர் நிறை தருவாகி இளமை துடிப்போடு மிளிர்கின்ற வெள்ளி விழா வாழ்த்துதனை வழங்குகின்றேன். அருமைமிகு இத்தலத்து ஆயிரவர் பயணித்து பெருமையுறும் இவ்வில்லத்தின் வரலாற்றை புரட்டுகையில் அடியெடுத்த அன்னாள் சகோதரிகள் ஆண்டவனை அணியாக்கி அர்ப்பணத்தில் ஆழம் கண்டு பொற்பாதம் பணிந்தேற்றி இறைவன் பொற்பாதம் பணிந்தேற்றி பணிகளை முற்றிலும் இறைவனில் சரணாக்கி துணிவோடு தொண்டாற்றி கிறிஸ்து ஜோதியை ஜோதிமயமாக்கி அரசுவை உண்டியினை ஆசையாய் படைத்தன்று அருள்வளம் பொங்கியெழ விருந்தாக்கி வலுவூட்டி அருள் திரு தந்தையரை அருள் திரு இளவல்களை வளர்த்தெடுத்து சலேசிய சபையினுக்கு திரு அவை வளர்ச்சிக்கு வழித்துணையாய் வள்ளல்களாய் வரமாய் திரு அவை வளர்ச்சிக்கு வழித்துணையாய் வள்ளல்களாய் வரமாய் பணியாற்றி செழிப்புறும் திருச்சி அன்னாள் அவை அருள் சகோதரிகள் சார்லஸ், பிட்டன், ரோஸ் போன்ற தியாகிகள் சுயநலம் மறுத்து உழைத்திட்ட பெருமையினை இன்று நினைக்கின்றோம். துறவு சபை பணிக்கின்ற எப்பணியும் இறைக்கரத்தில் திறமாக பெற்றதென மனம் நிறைந்த மகிழ்வோடு மறைந்த வாழ்வாக்கி சிறந்த சேவையாக்கி பயனற்ற பணியாளர் என யாம் கடவுள் முன்னிலையில் பயனற்ற பணியாளர் என இறைவனில் சரணடைந்து ஆற்றிய அருஞ்செயலுக்காய் சலேசிய பெருந்தகையர் சகோதரியர் ஆற்றிய அருஞ்செயலுக்காய் சலேசிய அருள் பெருந்தகையர் இத்தலத்தை ஈந்திட்ட பெருமையினை என்னென்போம். அன்று தொடக்க காலத்து அன்று பல்வேறு துறவு அவையோர் தத்துவம் இறையியல் கற்றிடவே விரைந்தனர் பெங்களூரு கிறிஸ்து ஜோதிக்கு. அன்னாரை வரவேற்று உறைவிடம் உண்டி கொடுத்து மன்னவரில் சங்கமிக்க மாண்புறவே வழி அமைத்து துறவு அவை தலைவியர், சான்றோர், பேராசிரியர், இறையியல் வல்லுனர், தத்துவ வித்தகர், துறவு அவை தலைவியர், சான்றோர், பேராசிரியர், இறையியல் வல்லுனர், தத்துவ வித்தகர் என இன்று
நிறைவாக உருவாக துணை தந்து தோள் கொடுத்து குறையின்றி வளம் சேர்த்து வரமாகியது இந்த ஸ்நேகாலயா. இன்று துறவோர் பயிற்சியோடு ஆன்மீக பயிற்சி பெறும் துறவியர் வாழ்வினுக்கு கலங்கரை விளக்காகி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என பரந்த நோக்கினில் பாரினில் ஒளிர்கின்றது. உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்னும் மொழிக்கு சான்றான சகோதரிகள் வாழ்க்கை பயணத்தால் நலமோடு வாழ்ந்தோம். உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்னும் மொழிக்கு சான்றான சகோதரிகள் வாழ்க்கை பயணத்தால் நலமோடு வாழ்ந்தோம், வளமோடு கற்றோம், நன்றாக பணிகொண்டோம், பேரருள் சேர்த்தோம் என்று தொடக்க காலத்து பயன்பெற்ற அருள் தந்தையர் இக்காலத்து சாற்றுதல் பொன்மொழிகள் யாம் காதார கேட்கின்றோம். இவ்வில்ல வளர்ச்சிக்காய் தன்னை மெழுகாக்கி சொல்லால் நில்லாது செயலால் வடிவமைக்கும் முன்னாள் சபை தலைவி, இந்நாள் இந்த இல்ல தலைவி, கிறிஸ்து ஜோதி பேராசிரியை, பயிற்சித்துறை பண்பாளர் மதர் எட்விஷ் ஆற்றுநல் அரும்பணிகள், வளர்ச்சிக்காய் எடுக்கின்ற முயற்சிகள், தொடுக்கின்ற சாதனைகள், கடவுளை கணப்பொழுதும் விடாது பற்றி கொண்டு இளையோர் உள்ளங்களில் ஆரருளை உரமாக்கி உலகோர்க்கு உறக்கச் சொல்லி நலம்பல நல்கிடற்கு நிலையான வழியமைக்கும் எட்விச் அன்னைக்கு வாழ்த்துக்கள். அன்பிற்கு இலக்கணமாய் அருளுக்கும் பொருளுக்கும் பாசறையாய் கடவுளை பளிச்சென காட்டும் கண்ணாடியாய் நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் உர சேர்க்கும் ஸ்நேகாலயா. பொன்விழா, பவள விழா, வைர விழா, 100 ஆண்டு, 1000 விழாக்கள் கண்டு ஓங்கட்டும் ஒளிரட்டும், இறையருள் பெருகட்டும் என வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி அமைகின்றேன். நன்றி. Shadow of God's wings in our home at SNEHALAYA. All seem to be very rejuvenated after having participated in the most holy Eucharist. Let us continue to persevere in this spirit of enthusiasm and goodwill to proclaim the greatness of the Lord and perpetuate positive energy, motivating others too. And here I am on behalf of my companions to say a few words and share my experience, the love that I have and my companions have experienced in SNEHALAYA. Forgive me if I sound too personal, even though I am standing on behalf of others too. The Lord has been very gracious to us in all that we have accomplished. Every day of our lives bring new blessings, new hopes and new aspirations. Jesus was there to navigate our journey, always showing the light when tumbling and protecting under the shadow of his wings. So colorfully, I draw his outstretched arms at first in my thanksgiving canvas. Then I paint the caring hands of our sisters here who fatten us up with love and care and have ignited in us ardent faith. Psalm 1 says, "Blessed is the one whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do, they prosper." SNEHALAYA trains us to meditate on the law of the Lord day and night. It is the stream of water that nourishes us spiritually to grow as a tree with abundance of fruits. The sisters are taught to walk in the presence of the Lord in everything that they do, especially through our daily prayers and meditations, monthly recollections, confessions,
and spiritual wisdom of Mother Edwidge shared with us in her very own words in His presence. At every walk of the day, we are reminded of these words and given constant reminder to mend our ways. SNEHALAYA runs on rules and regulations to discipline us, the young minds, enabling us to grow as a responsible religious. As Galatians chapter 5 would say, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, fruitfulness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things there is no law. So too is in SNEHALAYA. Against any goodness there is no law, and where we are freed from all the rules, and in such cases we are given freedom to expose ourselves and be more charitable to all in need without any fencing. Happy silver jubilee.
spoke, you would say, unbelievable, yeah. Unbelievable the decoration, unbelievable the biryani, unbelievable the weather. For every sentence, every line you will say unbelievable, unbelievable. So much so, people nicknamed him as Unbelievable Johnny. This one is Unbelievable Johnny. So after he died, and then he was buried, and his wife inscribed on the tombstone, Johnny the Unbelievable. On the tombstone, his name was Johnny the Unbelievable. I was thinking only the KJC and SCB are the old people here. They're not old. The presence in TC Palya is old. They are all young people only, St. Anne's and KJC. They are young only, but their presence in TC Palya is really old. I was thinking maybe 5-10 years, maybe this Saab is this, Sat is it. So sometimes the Trichy sisters are only 5-10 years old. I was thinking, I did not know much about this convent and congregation. First time I'm experiencing here. So I only heard that 25 years, successful completion of 25 years in the ministry, the service ministry, wonderful ministry that you have been doing that. As Father Bosco said about the foundress, Annammal. She was widow, and then she should have been happy. She thought, only why I should be happy, I should not be selfish. Let me make others also happy. Underprivileged, marginalized, so many others are there. Let me make others happy. So she followed the congregation. She was a source of inspiration for so many, light for so many others. It seems once a person was. All right. Is entrusted to its care for many years to come. On the other hand, SNEHALAYA provides formation for the beginners. Formation is an important phase in the life of your religious. In the first phase, the candidates who enter the congregation are helped to deepen their faith and let them to know and love Jesus. They are initiated in their life of prayer. They are given the knowledge of congregation and its mission. They are helped to know themselves and to develop their potentialities and to acquire communicative skills in English language, and they are prepared with some background to religious life. May the abundant blessings of the Almighty remain always with this convent, SNEHALAYA, and all the sisters who carried out the noble endeavor for all these 25 years. பெண்ணன்றோ பெண்ணே விழி நீர் விழலாமா எம்மால் எதுவும் இயலாதென்று எடுத்த செயலை விடலாமா இமயம் உனது இலக்கானா இகமே உனது வசமாகும்
இமயம் உனது இலக்கானால் இகமே உனது வசமாகும். அந்நாள் சபையின் கரங்கள் நாமே நிறைவை நோக்கி விரைவோமே. அன்பு சேவை ஜபமே என்னும் விருது வாக்கை வாழ்வோமே. நானிலமெங்கும் நிறையரசு நாட்டிடும் அந்நாள் சபையன்றோ. நானிலமெங்கும் நிறையரசு நாட்டிடும் அந்நாள் சபையன்றோ. நேசக்காரங்கள் தன்னை கொண்டு அன்புடன் அழைப்பது நம் சபையே. நானிலமெங்கும் நிறையரசு நாட்டிடும் அந்நாள் சபையன்றோ.